fia lava te fatalo fatu Samoa ne tu la fiafi e lo mai sei sine popo nga mola Samoa talungo ile a fiafi la sotofi e to moi tala e wi se va ai mama office va ai tau ile ono a fia io Samoa winga lo wale tau ile fai ngole ne vai aso pe tai o le wa fa mau tu mai de le ai o sei tu e ono fa pole nai de mama lo let no o sa tenga ne ile report. Ito saime pa ai nga mamawal office wa ai tau e pe na yewi nga lolo wale tau o failo mai le a fio Samoa initiative mo mama fai fe ngole nei fa yaso e a fu mai se va nga fa tupula ia ofisa ya ingo sa fili mati mo o lo ta o te sa te sifo o le fa matalanga wa fu ai ona ye fa tu wa ngolo tu ina mai ofisa mo le fai ngol fa yaso mana ta wal officer sili de susunga ya fa ise taktalo territory valley le mafu anga autu o tu ina mai ni se fa matanga lo wa le tau mo le no fosila fia ele atunu o le mafu anga autu wa ona lo ya isi vaenga winga lolo wa mali au bor ta timu o le wala lata mai lava ia Samoa wina la de e fo ile fam tanga le tuina ma o lo fa ma wina fo e no afia ia se sa tu langa lava ia ma fo timu ia ma savili o le wa va to ile fautuanga mo timu mbafa ia mai Telele ava no afia ia vai nga fo ia no foanga ia ma e fai ngofie o lo fi I lolonga au ta fo vai taf au ta fo wala ia o vai tafe ma se ia vai nga mo la la tunu pe o le au telinga na le ia tala ta mo le weekend ona fai ungal vai o le taimi nei ro ye sei tu ona fa pole nei la tunu ona ya fu mai lia o lo ye ni swinga la ite le tu langa lo ye le tau pe tai fai lo le office sili e na ofa tu anga lo ma fai ona tu ina mai mo taimi se ivanga na e ye se swinga ma ale ona fa tu ama fai lia ona tu ina mai la pata inga mo ma lo la tunu I vai nga ya ona fa tinu e mai se ai nga ona fo lata I vai tafi e mai se vai nga fa le nga ngo fe lo longa tu langa la vai o le fai pa suya e mo ia ele tele suya ai o lo ia nei suya o le fasolonga la vai o tu ina tu va tu fa tuang mo a fa peala o va ia tu onga te restu langa no e o le silo meso o le lapta inga pe o le la va tu fa tuanga fa la o te fa tu atu ta pena ia a fa pelo o fa tele ina le silo lo so fa il fa so vali tu la no winga io tolo tu ina tu io le lapta ina I mamo te milona ta un fa I fu fang winga le pe io le anga ise mai no fuanga lata I vai tafe mi pena a wala ye fa yuna fa le nga ina ele fa ina fa ita vale pe a filo lo to inga mi pena te mineia solo nei mobilese mo Samoa taulogologo o leo fa mautu mai e la fionga di minister o matanga luenga pesinisi ala manuia malipa la fionga la latino Wayne Fong le totele ai o tama whana o Samoa o lo ia tunu mamamo ngā luenga wha vai taimi o wha maunia mai le afia I le virus o COVID-19 fluiva o se atirangane ne I le reporti o le iai o ni usila ma au se talia I tūlanga pipisi o le wha mai o le COVID-19 fluiva o se itu o mai tauina le wha tupu iai o nei o tātou tangata o loo iai ia tunu umonga luenga wha vai taimi o loo wa afia I le wha mai o le COVID-19 fulmaliva I se whailo inga lau Samoa taulogologo ma le fionga le minister o loo nafa ma le matanga luenga o pisinisi ala manuia malipa le tō wha le atinu ufamui na Wayne Fong na ia saunua manino ai I le wha moe nga ato o le matanga luenga o loo tu watu ia tunu uma company o loo wha whainga luenga ina o tātou tangata mo le pui o le saunga le mu e le ngata I wa afia ai wha apea fo ina I o tātou tangata I le ia afia I le wha mai ia o le fofoanga ia o lo wha moe lava ia tunu ula o lo ngā lulua ia na ia tātou tangata ia wa silfia fo I le sa tu wa atu ia whanau mo I lātou sa anga ia tu ngā lunga wha vaitami o lai malolosi ia le maua le wha mai ia le fo ini quarantine po ni tūlanga whaano fo ese te mina taunua I Australia ma New Zealand ia no tūlanga I le se wha mai ni Samoa ia a le malu pui ala o la to I me o lo nga lulu e ia le wa fa ina mai ia tu langa le ele ma fai fo e ta to una
ona tātou puipuia ia i lātou o lo ngalulua i ona o lo whiwa i lawa i lātou mea lo whaatino ngaluenga. O le pol kalame o ngaluenga whaavaitaimi e le na o Samoa o lo o au fiai pe tai o lo malanga i manisi o tangata whai ngaluenga mai nisi fo i o atu moto o le Pasifika mai o mai le teimi nei e le na o Samoa fo i se atunu o lo o au fia le nei pol kalame wa a fia o lātou tangata pe tai o lo o a fia manisi o tangata whai ngaluenga mai nisi o atunu u ma atu moto o le Pasifika i le nei lava wha mai. Ia te tonu le nganga i le na o tātou tangata lai o lo o ngalulua i whaatoanga nei o lo o iei maisi atunu o lo o iei fo i maisi tangata whai ngaluenga ese mai tātou tangata whai ngaluenga. Ia ma o lo o ele o mwhai fo ina na tā pui pui po o tā ofio tātou tangata. Ele mea o lo mana o yo anga iei pia umanga luenga. O au se tālia le atunu o lo o mawalunga le au whai o tangata o ngaluenga whaavaitemi o lo o afia o no le tūlanga i le tele o ngaluenga whapea whi malanga inga i no fuanga o lo o ngalulu ai. O le tūlanga le iei o Australia. Ma le o lo o anga i tele i whatoanga i Australia lo iei. Ia mai o vātu ho i maritolu afia tātou tangata whai ngaluenga lo iei. O New Zealand e pe o walai tita tu malai whiri maselau. So o rito o tele ala o tātou tangata i le atunu lea. O tele fuila nana vavena na maua le wha mai i lātou o lo whio iei. Ano iei fo i pui ngā lo o umana whatati e company nei. Pawal mea o le whai anu toi whai ngaluenga i le tele o company. O na lau tā whie whai e mo whanofo e sea. Ia whanofo e sea lo le longo mai e o isi whanofo e sea tai tolu vai aso. Tai whawai aso. A whie to tasi pe to rua. Ia whia ila ia male maua ini tongia nei e tātou tangata na watu. Ao le itu ua o tātou tama whanau Samoa nei mo ia wanoa whai ngaluenga. O loo matai tuina pea e le mata ngaluenga le saonga le mu ai maise o lo lātou soifua maloroina. Ma o le ala fo i lea o le le whaanofo e seai i nisi o atu nuu pe atau nuu e pei o New Zealand. Au waolo o saolo to pea Samoa mai le whaamai o le COVID-19. Mai le e fo i se malo si anga le mata ngaluenga lātou te tau fiai lea a fia o tātou tangata o loo iai ia ngaluenga i nei antunu o na ole tūlanga i le ngata i whemalanga inga a ole whewa iai mō whaataunga mō le tau singa i ala i tau mawha ma niso tūlanga o mana o mia i no whanga o loo au mawai e le kana le li whano mō Samoa Taulogologo. Inisio tala o lo whawa o Missionary Company a le British American Tobacco e ala i polo keti masua vai tau mawhamama o le itu malo a inga i le tai e peo na eila fio anga apoli matai. Se atongale nei i le reporti. I le whaipa anga i le company e British American Tobacco malupu lengo suawa i ala i le whaatino ino suenga ina ia mauti nolo sanga le mula suawa i mo le whafonga tau mawhotanga tau le fio anga apoli matai. E luas ful lima a whetara tau au whai o vaenga sa whaanga e whaatino ina nei polo keti le asa whaatupe nei le company matatala aloa ia i le aso luas fulu iwa te semba lua wheluas futasi. I le mai aion tala aloa ia ina o le nei polo ke tina sauno e le susunga le whaafeanga inga. Ia amosa silipa i le mana o mia ai o se fisosoani mo le toe whaalei o le nei puna oa o na olo o whaalangona ngoi le a fia onga apori matai mo le vaitau mawha. Ia lea e whaamoe le ngu. Ia oa pia ngai e mea siu manga ma me se voi le ngā kula ia. Ia e le se me kumau. Aluanu a whaale kongu vo ia pia onga ni whenga ngai ia che mako waingi. Ia saba ia ku ia o kau whaale kongu vo. Ia pio le ala lea ngā whaalongo a koe kamama o mga umiese ngā luenga koe whai. Ia pe se vaenga po e fo se se mawhainga sosoangi mai. Ia e mako whaamoe. O le nei polo ke te o se tūlanga le lei tele mo le awhio angai peo na saunoa i le puri nuu. O se tasi o puna oa sa whaalangolango e tangata mo le suawa i tau mawha. Ai mai se le angang whawhitai i le kampania PAT mo le fisosoani. Ia nga whafua mai le makongu. Mai ngā whiola mai angi ngu masoifua mai ai. Ngā whao ngā e fau ngi me o kangi. A le mako wakar kong, le mako wawai ngā mai le tua mako ki whao ngā. E whaia whao ngā e tamo mawhai. Ia whapea ngā pui whaamarua ai whawhikai lea whaala pokoponga haki ngoi le polo keki le ua makele ksio makongu o le me whiwhang kere ngā makongu.
Tawa tamai tai pule Silier Company ya se upule Misha McDonald o se tasi leo i tuolo una i ai pel fisosoanir Company polo keti fape nei ina i fisosoni ma au siele man lautian malo Samoa mo ati ina inga whaktau lima ina na wha leo le anga whaktai tamai tai pule i le susunga whaafeanga inga mala fio anga e tu sai mala vanoi ngal nue whaatasi ai na momoli le anga whaktai tu o apoli matai i le tamai tai pule mar Company e tu sai mal fisosoani o tino mai ko mako fa ye se vai mak ngo fie mal mangaia ya wa nga ele mo mako ai mo arum fa ka mo mo nga pe ngal va ye ka mar ngo umar kai fi au ele sola ya ole power calor unge ya sanga fa manguia le ku o kiu ke mangaru ngo ai mai mai kai pule mal mal le office mal ka ngaru ye ngaru ke le ele fa ngo fie pe fie ni na fe ngaru ngeme ale Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. Isa report e fala potpotonga tangata whainga luenga whawa malo pole IRO. Olo whamawina ile sili atu tupe maua. E o tātou tangata olo onga luenga whawai taimi New Zealand. Na ilo o tātou tangata olo ia ile polkalami au se talia. O sa terengane nei maya ele kana le lifanu. Isa report i sa whātautaia ele fala potonga tangata whainga luenga whawa malo pole International Labour Organization. O lo fola sia manino ai le sili atu tupe maua e na iyo tātou tangata o lo iai ngā luenga whaavai taimi New Zealand na ilo o ilantou o lo malanga ia ngā luenga i Australia. O le ripoti o lo whautala ina o polkalame o ngā luenga whaavai taimi i Pasifika i le vaai whaaya tatau o tangata soifua whaavao malo ma tūlanga tau tangata whainga luenga. Ma lo manino fo i le ripoti o Samoa le atunu o lo o sili o na maua lunga tupe maua mai i lea polkalame pe a fatu sa tusa inisio atu moto le Pasifika. O na iyo tātou tangata o lo iai ia ngā luenga i New Zealand, o le maualunga o le tupe maua le vai aso e tusa ma le afe, ma le iwa se furu tolu tāla au se tālia. Fatu sa tusa ia fiti o le atunu e sili o na maualalo tupe maua mai lea polkalame, le ena o le fitu se lau tolu se furu ono tāla au se tālia. I le au te lenga o le ripoti o lo wha mawina ila o whai o tupe maua i au se tālia, pe a whaliliu le tāla Samoa, e tusa ma le lua afe valu se lau lima se furu tāla. Fatusa ia New Zealand, e lua afe lua se lau ono se furu tāla i le vai aso. O loo mai tauina fo i le ripoti le nei, le sili atu o aso mai tu la whainga luenga i New Zealand nailo au se tālia. Lea e lima tesi ma le iwa ono aso whainga luenga o le vai aso i Australia, a e lima tesi ma le iwa valu i New Zealand. O i tu la whainga luenga i au se tālia e valu tesi ma le wha, pe tai o New Zealand, e valu tesi ma le iwa. A whaatusa tusa fo i tupe maua e pei o nei ai i le ripoti, pe a maea o na to ese tupe e totongi, inisio vaenga o lo whao ngā ina i New Zealand ma Australia e nei o tātou tangata. O lo manino ai, e lua afe tāla Australia, e la ititi ai le tupe to ese ma i totongi o tangata i New Zealand, nei lo Australia. E tusa ma le lima se furu tesi ma le ono pasene, o totongi ma whai o na maua e nei o tātou tangata o lo ngā lulue Australia. Pe tai o New Zealand, e lima se fulu lima tesi ma le tasi pasene, e mawhai o na lantou maua. O nisi o nei o tātou tangata whainga luenga, o lo whao au na tongi nisi o vaenga, sa whao ngā i le wha ngā solonga o le malanga atu i whafu. O nisi, e leo si itia lava to tongi, e ui se tūlanga si itia o le tō mai o lo uaiai. E le kana le li whano, mo Samoa Taulogologo. Se vainga la tamai nei winga le tau morpo nei ma le aso atai au. Ma ole a whaia sina malo longa pupu mo whasalonga whapisinisi o na tuetaliu mai lea malangangana whaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafi. Talafalaba and welcome back to your TV2 News for this Thursday evening. Leading our bulletin, even though Samoa's Meteorology Division expected the bad weather conditions to impact Samoa towards the weekend, but it's now confirmed that there is nothing our people should worry about. Here's more on this report. According to the Met Office, Samoa will be affected by some heavy rains this weekend as a result of an increasing number of wind and rain lie in the southwest. In an interview with the Chief Executive Officer, confirmed that only advisories can be recorded for now due to unsettled weather Samoa had. Situation is we are expecting some unsettled weather events in the upcoming days, starting from tomorrow up until including the weekend. There is a South Pacific Convergence Zone, which is the main area of bad weather, rainfall cloud development. That zone is approaching Samoa from the south, so it's nearly reaching our shores. And from that, we see that there is a possibility that can cause some unsettled weather events. For example, heavy rainfall, which can cause flooding. And there's also a possibility of winds in terms of wind gust. So right now we already issue information bulletin, special severe weather information bulletin, which explains the whole situation. And in that bulletin, we also already issue a heavy rain advisory for all Samoa, parts of Samoa. At present, there is no cause for concern as there had been minor changes in the weather conditions, but the Chief Executive said the office will continue to monitor unless there is a significant change in order to issue warnings to the public on the areas to be taken, especially to families living near rivers and areas vulnerable to flooding. And we are continuing to monitor the situation. If there is a chance that this can be further developing into a severe scenario. For example, we can issue relevant warnings like heavy rain warning, flood advisory, or even a warning, and other relevant information with regards to the severity of the event. But for now, the advice is based on what we see and the office is seeing so far. There is a possibility of the South Pacific Convergence Zone to bring unsettled weather into the weekend. So it can result in heavy rain, flood, and wind gusts. Solonema Walese for TV2 News. The Minister of the Ministry of Commerce, Industry and Labour, Honourable Atinu Uwinfong, confirmed that many Samoan seasonal workers who are now currently working abroad have reported testing positive for the COVID-19 virus. Here's more on this report. During the threat of COVID-19 in New Zealand and Australia, the number of our seasonal workers currently working in these countries is still increasing because of the rapid spread of this deadly virus. During an interview with the Minister of the Ministry of Commerce,
Industry and Labour, who is responsible for these schemes, is Honourable Lea Tinu'u Wayne Fong. He clearly stated that the ministry is now depending on these affected countries and employers to assist and to make sure the safety and well-being of our people who have the opportunity to work in this program. Lea Tinu'u also stated that other workers from other Pacific islands were also affected by the disease. Currently, Australia recorded the most highly number of seasonal workers who tested positive in COVID-19. Before leaving Samoa for this program, the ministry ensured the safety and a good health conditions of our people before they travel abroad. The ministry cannot control or stop the rising number of our people who were affected by the virus because they need to travel in different locations for work. Also, they're shopping for their daily needs. Irkanalele Fano for TV2 News. In other news, British American Tobacco Samoa is still continuing the support and contribution to the Ainga Ilatai constituency's community water project on the island of Apolimatai. Here's more on this report. The upgrading of Apolimatai water spring began through robust collaboration between British American Tobacco Samoa and the Samoa Water Authority. This included Samoa Water Authority Chief Executive Officer Fuimaona Dominic Straka and Taiulu Saverio Imo, providing technical assistance and lab services to test the water quality of the spring. The total cost of the project was 25,000 tala for materials which were provided by BAT Samoa, with labor provided by the village. The general manager of BAT Samoa, Seupule Michelle McDonald, also acknowledged the village pastor and the people of Wa'apolima Island for giving the company the opportunity to be part of this valuable initiative. Seupule Michelle McDonald stated that water is a valuable resource and BAT Samoa is proud to restore this natural ecosystem for the present and future generations of Wa'apolima Island. I just want to acknowledge Apolimatai, who have asked for assistance for the restoration of their natural water spring. This is in line with the Sustainable Development Goal 3 by our government to ensure that vulnerable communities have access to clean water and sanitation. BAT Samoa is really proud to assist with the assistance of the Samoa Water Authority, who provided engineering expertise, technical advice to ensure that we were able to supply materials to the value of 25,000 to Apolimatai. I want to acknowledge Reverend Amosa Silipa, who was the main facilitator of this request. They have asked for many assistance through many years, but I'm glad BAT was able to assist. The BAT team traveled to Apolimatai to officially hand over the completed project to the village. Earlier this year, a similar drinking water project was completed at Fasareleanga No. 2 constituency in the village of Fusi. These ongoing initiatives reflect BAT Samoa's commitment to sustainability and demonstrate their integrated approach to environment sustainable goals. Solonai Mawalese for TV2 News. Samoans working in the recognized seasonal employer scheme in New Zealand earn more money than fellow citizens on a similar scheme in Australia, according to a report from the International Labour Organization. Here's more from Edekana Leli Fanu. Samoans working in the recognized seasonal employer scheme in New Zealand earn more money than the fellow citizen on a similar scheme in Australia, according to a report from the International Labour Organization. The report, Seasonal Worker Schemes in the Pacific through the lens of the International Human Rights and Labour Standards, also reveals that other Pacific Islanders on the New Zealand Recognized Seasonal Employer Scheme earn less money than Samoans doing the same work. Samoa in New Zealand earned the highest money at 1,093 Australian dollar per week, with the Fijians ranking in the lowest rate of the Pacific Island workers at 736 Australian dollar per week. Overall, the report said that workers in Australia's averaged 2,580 tala per week, compared to the 2,260 tala a week in New Zealand. The average number of work days per week was 5.96 in Australia and 5.98 in New Zealand, and the average working hours per day were 8.4 in Australia and 8.9 in New Zealand. In New Zealand, deductions over the entire season were almost 2,000 Australian dollars lower than in Australia,
mostly as a result of a higher share of international travel expenses paid by the seasonal workers in Australia. The lower deduction in New Zealand, together with a longer average length of stay in New Zealand of 6.5 months, compared to 6 months in Australia, contributes to the higher total earnings after deduction in New Zealand. Our seasonal workers in New Zealand receive 55.1% of their earnings after overall deduction. Compared to our seasonal workers in Australia, they receive only 50.6% of their earnings after the overall deduction. Some employers continue to pay their returning workers the minimum wage, despite the workers having increased skills and several years of experience, according to the report. Elkana Lelifano for TV2 News. And let's take a look at the weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this evening. Heavy rain advisory is now in effect for Samoa. Latest satellite loop indicates a patches of clouds still affecting the islands. From over the map, a westerly wind flow remains prevalent over Samoa, with associated clouds and showers affect the group at times. Forecast for tonight, cloudy periods with isolated showers, brief heavy falls and few thunderstorms possible. And for Friday, some showers becoming frequent and heavy. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, northwest winds of 10 to 20 km per hour for tonight and 20 to 30 km per hour for tomorrow. Poor visibility in showers and few thunderstorms, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, southwest west winds of 15 to 25 km per hour. For tomorrow, northwest winds of 20 to 30 km per hour, poor visibility and few thunderstorms, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 8 minutes past 5 early morning, low tide at 20 minutes past 11 tomorrow morning, and high tide again at 22 minutes past 5 in the evening. Sun will rise tomorrow at 9 minutes past 6 in the morning and will set at 1 minute past 7 in the evening. And that is all from your weather team this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this Thursday evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maorifai unga nalo Samoa Taulogologo mula fiafira sa tofi. Sa isyo na whapopongala sa tayaw, mora temine tofa soifua. Tata lo file mu, tata lo file.